অতীতে ভারত সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কুলীন ব্যবসায়ীদের ব্যবসার ঠিকানা ছিল সিঙ্গাপুর, হংকং। বর্তমানে সেই ঠিকানা বদল হয়ে ব্যবসায়ীদের নতুন গন্তব্য হলো দুবাই। এখানে নো ইনকাম ট্যাক্সের হাতছানি ব্যবসায়ীদেরকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করছে। গতকাল মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সে শ্রীমতী মমতা বিনানির পৌরোহিত্যে দুবাইতে ব্যবসার সুযোগ সুবিধা বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অডিটেক 360-র সিইও শ্রী বিবেক আগারওয়াল এবং অডিটেক 360-র ফাউন্ডার শ্রী বিনয় গুপ্তা। অনুষ্ঠানের সূচনা পূর্বে বিশিষ্ট অতিথিদের মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকে স্মারক তুলে দেন শ্রীমতী মমতা বিনানি। অনুষ্ঠানে মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের বিশিষ্ট সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা থান্ডারবোল্টসের চেয়ারম্যান শ্রী পবন কুমার পাতোদিয়া, অডিটেক 360-র সিইও শ্রী বিবেক আগারওয়াল এবং অডিটেক 360-র ফাউন্ডার শ্রী বিনয় গুপ্তা কেন দুবাইয়ে বর্তমানে ব্যবসায়ীদের গন্তব্য হওয়া উচিত তা ব্যাখ্যা করেন। So this session is just not about, I'll just clarify, this session is not about technicalities and checklist. So it's more of a building your global business story from India to UAE. So think it as a practical guide, and you can refer to this document. I think once the document will be shared, the PPT also, I can refer to this document once after this event for your reference. So we will cover the UAE becoming a strategic location for all the Indian entrepreneurs, and what are the key government and tax framework are involved. How can we help the companies to move to out of India to UAE and with a smooth transition and compliant with all the tax reforms. You can start as low as 15,000 capital requirement, but definitely different other costs are involved. It's called Dubai Silicon Oasis. Now, if a company is very flexible, low cost setup, we can easily start the operation there. If a company is a consultant, general trading, coming to us, we say, okay, you go to IFSA. Or today, no data is hidden from anyone. Government of India is having every data at every point of time. Even one buys the house, that data is shared through Abu Dhabi. There is a income tax person sitting in Abu Dhabi who shares all the data at real time with Government of India here in the local authorities. But yes, that doesn't stop anyone going global, because if you don't go global, actual that wealth or actual growth doesn't come. Today you have seen people moving from one place to another. वो एक हिंदी में कहावत है ना कि कुएं का मेढक नहीं होना है, अगर आप कुएं का मेढक होते हो तो वहीं रह जाते हो. So it is important to take a step ahead, but yes, for taking a step ahead we have to always maintain in our mind that we have to be compliant, and a time zone that talks both east and west. Yes, Dubai connects 3 continents together, that is Asia, Europe and Africa. We have a concept called MENA countries in UAE. So anyone looking Africa has to go through UAE. Today Africa is what India was in 1980s, 1985. But yes, what we took here 40 years, Africa will not take that because of all the technologies and all the things which are there and ready. So next 8 years, Africa will boom. But yes, key to that is UAE. So we say anyone looking west has to put UAE because it speaks to all the time zones. UAE is the place which manage or cater to all the lifestyles. There is a free zone called DIFC, which is a single free zone. In a single free zone, there is 146 nationalities over there. In that one single free zone, leave about total UAE. Only in one free zone there is 146 nationalities, in which India is the leader. Second is British. আলোচনা সভা শেষে অডিটেক 360-র সিইও শ্রী বিবেক আগারওয়াল, অডিটেক 360-র ফাউন্ডার শ্রী বিনয় গুপ্তা এবং মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের চেয়ারপারসন শ্রীমতী মমতা বিনানি বলেন, Merits is that you go for the global expansion, reach different people, different nationals. Going expansion, like when you say now, staying in one zone, one limit, the area of horizon of seeing is different. Like you say na, eagle, the more it flies high, the more wider it sees the world. When you stay in a local, you just see only little area only. Demerits is when you fly high, the risk is there, the compliance, the safety. Eagle cannot, when it's flying high, it cannot take a stance of losing its balances.
balance. Once lost, you are down on the ground. So demerits is only this, that you have to be very much compliant. Yes, it is the world's safest country today. Now we can say there is no crime, or crime rate is absolutely negligible. Yes, that's what I'm saying. The country, UAE as a country, has balanced its relationship with all the countries, whether it is Iran, whether it is Israel, whether it is Ukraine or Russia. Today, India and Pakistan is fighting. In Dubai, my driver is a Pakistani driver. So you can say how safe it is. I can share my personal experience when I was sick. The person who took care of my was a Pakistani driver. See, the person who wants to do business in Dubai, we help them with the compliance. We help them from starting to scratch, hand holding them, not only managing, taking them in Dubai, but also helping them staying over there, how to stay floated, how to stay compliant, how to get the funding done. Everything we help it over there. See, there are a lot of merits and demerits. I will say a lot of merits if an Indian entrepreneur want to go global. So a country which comes in their mind after Singapore is Dubai, because Dubai is giving that environment in terms of infrastructure, in terms of policy, in terms of tax advantage. There is a competitive tax advantage, and has a global reach across east and west. So it's very easy to export from Dubai to US, Africa, and Middle East countries. So that's the advantage. So what we suggest is you don't go to Dubai only for the tax perspective that you save tax, but there is a reach where you increase your business into multiple folds and give a global reach from operating out of Dubai. So if Indian entrepreneurs want to operate in Dubai, so we do a handhold. So it's a smooth transition which should happen. And it's not only moving to Dubai. Is one is that what kind of compliance is required to be done by Central Bank of India or Reserve Bank of India, and also through the different kind of portal, how the investment should flow through ODI from India to Dubai. All this we take care to ensuring that we are compliant. And important is that once you move to Dubai, there are a lot of compliance which need to be done when being in Dubai. That also compliance part, we help them the company to be hassle free, to mind free, so they can focus on their business, and we ensure that we may ensure their compliance. Because if you are non-compliant, you take away all the benefits which a country is giving. Also, there is a heavy penalty which a country penalizes to the entrepreneurs. So we ensure that you are compliant and you operate your business in a free mind. ইন্ডাস্ট্রি প্রেমাইসিসে আছি কলকাতা শহরের একদম মাঝামাঝি আপনারা জানেন গভর্নর হাউসের কাছে হেমন্ত বসু সরণিতে আমাদের অফিস আছে এখানে আজকে ইউএই আর দুবাইয়ের ওপরে অনেক চর্চা হচ্ছে যে কিভাবে লোকেরা যদি ইউএই দুবাইতে যেতে চায় এমিরেটসে যেতে চায় তো কিভাবে ওরা যেতে পারবে কিভাবে কোম্পানিটা খোলা হবে কত টাকার আপনারা জানেন এখন 2018 থেকে গভর্নমেন্ট অফ দুবাই ভ্যাট এনে দিয়েছে আর এখন কর্পোরেট ট্যাক্সও এসে গেছে আগে তো কোনোই ট্যাক্স ছিল না তার মানে দুবাই ইউএই এমিরেটস সব কিছুতেই এখন কমপ্লায়েন্সেস এসে গেছে আর সবাই সেটা জানে যে যেমনি ইন্ডিয়াতে এখন কোনো ব্যবসা করতে আমাকে আগে কমপ্লায়েন্সের সম্বন্ধে ভাবতে হবে যে হ্যাঁ আমি যদি ব্যবসা করি আমাকে সরকারের নিয়ম অনুযায়ী চলতে হবে সেভাবেই দুবাইতেই আমরা বলতে চাইছি যে কিভাবে আপনি যদি কোম্পানি খুলতে চান কারণ দুবাই সবাই জানে একটা গেটওয়ে টু ইউরোপ এশিয়া অ্যান্ড আফ্রিকা সেজন্য আমরা এখন অনেক দেখছি যে আমাদের শহর থেকে কেন পুরো ইস্টার্ন ইন্ডিয়া পুরো ভারতবর্ষ থেকে স্পেশালি ইস্টার্ন ইন্ডিয়া থেকে অনেক ফান্ডস দুবাইতে যাচ্ছে অনেক লোকেরা নিজের এস্টাবলিশমেন্ট সেট করছে এটা অনেকই বলার দরকার ছিল ফ্রম দি মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স আমরা ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছি যে আমরা এখানে যত সংস্থানরা আছে যারা যেতে চাইছে তাদের আমরা জানাতে চাইছি যে কিভাবে আপনি কোম্পানি খুলতে পারবেন আপনি কি ফ্রি ট্রেড জোনে আপনার যাওয়া উচিত না আপনার মেনল্যান্ডে যাওয়া উচিত কিরমভাবে কি কতটা ট্যাক্স লাগবে কোথায় কি আমাদের কমপ্লায়েন্সেস করতে হবে আমাদের একটা ওভারসিজ ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে টাকাটা নিয়ে যেতে পারা হয় অথবা একটা সিস্টেম আছে যেটা হয় ফ্রি ট্রেড সিস্টেম ওই সিস্টেমে টাকা যায় এগুলো সব আজকে এখানে জানানো হয়েছে ডিপ ডাইভিং একটু করা হয়েছে যে কিভাবে এখানে অ্যান্টি মানি লন্ডারিং ল আছে যে আপনি যদি টাকা নিয়ে যাচ্ছেন ইট হ্যাজ টু বি আ প্রপার ট্যাক্স পেড মানি এটসেট্রা এই সব কিছু জানানো হয়েছে আর আজকে আমরা দেখছি যে অনেকেই আমাদের পুরো শহর থেকে অনেক বড় বড় কোম্পানি ইভেন এমএনসি এসছে এখানে এটাও বলা হলো যে এমএনসির ওপরে যাদের 7,000 কোটির ওপরে টার্নওভার আছে তাদের ট্যাক্সেস 15%
তো পোয়েমের কনসেপ্টটা ডিসকাস হলো, যে পোয়েমের কনসেপ্ট হচ্ছে যে প্লেস কোথায় আপনার বিজনেসের মাথাটা কোথায় বসছে, ওই হিসেবে বলা হবে যে কত ট্যাক্স লাগবে। কলকাতা থান্ডারবোল্টসের চেয়ারম্যান শ্রী পবন কুমার পাতোদিয়া বলেন, When people go to Dubai or any other country for doing the business, is India not good? No, this thought itself is wrong. India is doing amazing. India is already 4 trillion economy, and it is already the fourth largest economy of the world. And very soon, I am expecting by end of next financial, we will be the third best economy. Having said that, see, if you want to expand your business beyond leaps and bounds, you have to be in a country where you are connected with the world. Like, take for example Calcutta. How many international flights we have? We are dependent on Emirates or Doha Airlines, Qatar Airways, or Abu Dhabi Airlines for our connections. And then we have a layover period. Now, anything we want to export from here, containers are not available. The draft of Calcutta airport is so low that big vessels of 30,000, 40,000 tons cannot enter. Today, we are talking of international business where every penny saved in the freight is important. And what is more irony is, if any ship comes to Calcutta, they do not get anything on the return journey. So practically you are paying for both. When you go to Dubai or any other cosmos cities of international standard, you imagine Singapore. When Malaysia took them out from them, they were literally crying. The Prime Minister came on the television and said, I don't know how I'm going to run this country. And today see Singapore. So it is, but those who are doing good business, for them it is. But today the competition is so high. And if you really want that you should expand your wings all over the world, then you have to stay in a city. From there you can fly anytime, anywhere, because personal presence is needed in the first few years to establish yourself. Thereafter you can have Zoom calls and any other calls. ক্যামেরায় কিংসুক চক্রবর্তীর সঙ্গে সুজাতা সিং, ATN বাংলা, কলকাতা।